a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Abimelech, and his wife's name was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chithon. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Abimelech, Naomi's husband, died, and she was left with their 2 sons. They married a Moabite woman, one named Ophrah and another Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chithon died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. When she heard in Moab that the Lord had come to aid the people, come to the aid of his people by providing food for them, Naomi and her daughters-in-law prepared to return home from there. With her 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Then Naomi said to her 2 daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show kindness to you, as you have shown to your dead and to me. May the Lord grant each of you will find rest in the home of another husband." She kissed them, and they wept aloud, and they said to her, "We will go back with you to your people." But Naomi said, "Return home, my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons? Who could become your husbands? Return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there was still in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. A man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Abimelech, his wife Naomi. The names of its 2 sons were Mahlon and Chithon. They were Ephrathites and from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Abimelech, Naomi's husband, died. She was left with her 2 sons. They married Moabite women, one named Ophrah and another Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chithon also died. Naomi was left without her 2 sons and her husband. When she heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, Naomi and her daughters-in-law prepared to return home from there. With their 2 daughters-in-law, she left the place where she had been living and set out the road that would take them back to the land of Judah. Then Naomi said to her 2 daughters-in-law, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show kindness to you, as you have shown to your dead and to me. May the Lord grant each of you find rest in the home of another husband." Then she kissed, and they wept out loud. And they said to her, "We will go back with you and to your people." But Naomi said, "Return home, my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons? Who could become your husbands? Return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me, even if I had a husband tonight and they gave birth to sons, would you wait until they grew up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters, it is more bitter for me than for you, because the Lord has gone against me." Look, and they wept again. Then Ophrah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. "Look," Naomi said, "your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her." But Ruth replied, "Don't urge with me to leave you here or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you and me." When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. So the 2 women went on until they came to Bethlehem. When they arrived in Bethlehem, the whole town was stirred up of them, and the woman exclaimed, "Can this be Naomi? Don't call me Naomi," she told them. "Call me Mara, because the Almighty has made my life bitter. I went away full, but the Lord has brought me back empty."
Why call me Naomi? The Lord has afflicted me. The Almighty brought misfortune upon me. So Naomi returned from Moab, accompanied by the Ruth and the Moabites, her daughter-in-law, arriving in Bethlehem as the barley harvest was beginning. 裁き司が治めていた頃、地に飢饉があった。せいでユダのベツレヘムが妻のと二人の息子を連れて、モアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名はアビマレク、妻の名はネオミ、二人の息子の名はアフドンとキルヨン。彼らはユダのベツレヘムのでのエフラテ人であった。彼らはモアブの野に行き、そこに留まっているとき、ネオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子はモアブの女を妻に迎えた。一人の名はオルバで、もう一人の名はルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかしアフドンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立ってしまった。そこで彼女は嫁たちと連れてモアブの野から帰ろうとした。モアブの野でナオミは主がご自分の民を顧みてパンをくださったと聞いたからである。そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るために帰途に着いた。そのうちナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように、主がしてくださいますようにと言った。そして二人にくじ付けして彼女たちは声を上げて泣いた。二人はナオミに言った。いえ、私たちはあなた方の民のところへあなたと一緒に帰ります。しかしナオミは言った。帰りなさい、娘たち。なぜ私たちと一緒に行こうとするのですか？あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか？帰りなさい、娘たち。さあ、行きなさい。私は年を取って、もう夫は持っていません。たとえ私が自分には望みがあると思って、今晩でも夫を持ち、息子たちを産んだとしても、せいだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうと言うのですか？だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか？娘たち、それはいけません。私を広く苦しめるだけです。主の御手が私に下ったのですから、彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパとは舅のために別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。ナオミは言った。ご覧なさい。あなたの兄弟と嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟、嫁に習って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨てて、あなたから帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によって私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように、ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで、騒ぎ出し、女たちはオルミではありませんかと言った。オルミは彼女たちに言った。私をネオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから、私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で帰らせました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか？主は私を卑しく、全能者が私を辛い目に合わせられましたのに、こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の借り入れの始め
始まった頃、ベツレヘムに着いた。Now, Naomi had a relative on her husband's side from the clan of Abimelech, a man of standing, whose name was Boaz. And Ruth the Moabitess said to Naomi, "Let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor." Naomi said to her, "Go ahead, my daughter." So she went out and began to glean the fields behind the harvest. And it turned out she found herself working in a field belonging to Boaz, who was from the clan of Abimelech. Just as Boaz arrived from Bethlehem and greeted the harvesters, the Lord be with you. The Lord bless you, they called back. Boaz asked the foreman of his harvesters, "Whose young woman is that?" The foreman replied, "She is the Moabitess who came back from Moab." Naomi. She said, "Please let me glean and gather among the sheaves behind the harvesters." She went into the field and worked stealthily from morning until now, except for a short rest in the shelter. So Boaz said to Ruth, "My daughter, listen to me. Don't go and glean another field. Don't go away from here. Stay here with my servant girls. Watch the field where the men are harvesting, and follow along after the girls. I have told the men to touch you. Whenever you are thirsty, and go get a drink from the water jars the men have filled." After this, she bowed down with her face to the ground. She explained, "Why have I found such favor in your eyes, and you notice me, a foreigner?" Boaz replied, "I have been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband, how you left your father and mother in your homeland and came to live with the people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. May it continue to find favor in your eyes, my Lord," she said. "You have given me comfort and have spoken kindly to your servant, though I do not have the standing of one of your servant girls." At the meantime, Boaz said to her, "Come here, have some bread and dip it in the wine vinegar." When she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain. She ate all she wanted and had some left over. And she got up to glean. Boaz gave orders to his men, "Even if she gathers among the sheaves, don't embarrass her. Rather pull out some stalks for her from the bundles and leave them for her to pick up. Don't rebuke her." So Ruth gleaned in the field until evening. Then she thrusted barley she had gathered, and it accounted to about an ephah. She carried it back to town, and her mother-in-law saw how much she had gathered. Ruth also brought out and gave her what she had left over after she had eaten enough. Her mother-in-law asked, "Where did you glean today? Where did you work? Blessed be the man who took notice of you." Ruth told her mother-in-law about the one at whose place she had been working. "The name of the man I worked with today is Boaz," she said. "The Lord bless him." Naomi said to her daughter-in-law, "He has not stopped showing me kindness to the living and the dead." She added, "That man is our close relative. He is one of our kinsmen redeemers." Then Ruth the Moabitess said, he even said to me, "Stay with my workers until they finish harvesting all my grain." Naomi said to Ruth, her daughter-in-law, "It will be good for you, my daughter, to go with his girls, because in someone else's field you might be harmed." So Ruth stayed close to the servant girls of Boaz to glean until the barley and wheat harvests were finished, and she lived with her mother-in-law. ネオミは夫の親戚エリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女、ルツはネオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち棒を拾い集めたいのです。するとネオミは彼女に、娘よ、行っておいでと言った。ルツは出かけて行って、借りる人たちの後について行って、畑の
落ち穂を拾い集めたが、それは図らずもエビメレクの一族に属するボアズの畑のうちにあった。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズは狩る者たちの世話をしている若者に言った。これは誰の娘か。狩る者たちの世話をしている若者は答えて言った。あれはネオミと一緒にモアブの野から帰ってきたモアブの娘です。彼女はどうぞ狩る人たちの後について、束の間で落ち穂を拾い集めさせてくださいと言い、ここに来て朝から今まで家で休みもせずずっと立ち働いています。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい。刈り取る畑を見つけて後について行きなさい。私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたから水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。私が外国人であるのを知りながらどうして親切にしてくださるのですか。ボアズは答えて言った。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それにあなたの父母や生まれた国を離れて、これまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。主はあなたのしたことを報いてくださいますように。また、あなたがその芝の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがあるように。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意に預かりと存じます。私はあなたの果たしめの一人でもありませんのに、あなたは私の慰め、この果たしめに年頃に話しかけてくださったからです。食事の時、ボアズは彼女に言った。ここに来て、このパンを食べ、あなたのパン切れを巣に浸しなさい。彼女は狩る者たちのそばに座ったので、彼は入り麦を彼女に取り合った。彼女はそれを十分食べて余りを残しておいた。彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じていった。あの女には束の間でも、穂を拾い集めなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけではなく、その女のために束からわざと穂を抜き落としておいて、拾い集めなさい。あの女を叱ってはいけない。こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾ったのを打つと大麦が1エパほどであった。彼女はそれを持って町に行き、姑にその拾い集めたのを見せ、また先に十分食べてから残しておいたのを取り出して彼女に与えた。姑は彼女に言った。今日、どこで落ち穂を拾い集めたのですか？どこで働いたのですか？あなたの目に留めてくださった方に祝福ありますように。彼女は姑に自分の働いてきたところのことを告げ、今日私はボアズという名の人のところで働きましたと言った。ネオミは嫁に言った。生きている者にも死んだ者にも恵みを惜しまれない主がその方を祝福されますように。聖火ネオミは彼女に言った。その方が私の近親者で、しかも買い戻しの権威のある私の親類の一人です。モアブは女ルツに言った。その方はまた、私のところの借り入れが、全部終わるまで、私の若者たちのそばを離れてはいけないと私におっしゃいました。ネオミは嫁のルツに言った。娘よ、あの方のところの若い女たちと一緒に出かけるのは結構なことです。他の畑でいじめられていなくても済みます。そこで彼女はボアズのところの若い女たちのそばを離れないで、大麦の借り入れと小麦の借り入れの終わるまで落ち穂を拾い集めた。こうして彼女は姑と暮らした。One day, Naomi's mother-in-law said to her, "My daughter, I should not try to find a home for you, where you will be provided for. Is it not Boaz, whose servant girls you have been?
a kinsman of ours. Tonight he will be winnowing barley on the threshing floor. Wash and perfume yourself. Put on the best clothes. Then go down to the threshing floor. But don't let him know that you are there until he has finished eating and drinking. When he lies down, note the place where he is lying. Then go uncover his feet and lie down. He will tell you what to do. I will do whatever you say, Ruth answered. So she went down to the threshing floor and did everything her mother-in-law told her to do. Boaz had finished eating and drinking and was in good spirits, and he went over to lie down at the far end of the grain pile. Ruth approached quietly, uncovered his feet, and lay down. In the middle of the night, something startled the man, and he turned and discovered a woman lying at his feet. Who are you? He asked. I am your servant Ruth, he said. Spread the corner of your garment over for me, since you are a kinsman redeemer. The Lord bless you, my daughter, he replied. This kindness is greater than that which you showed me earlier. You have not run after younger men, whether rich or poor. Now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. All my fellow townsmen know that you are the woman of noble character. Although it is true that I am near of kin, there is a kinsman redeemer nearer than I. Stay here for the night, and in the morning, if he wants to redeem, good, then let him redeem. But if he is not willing, as surely as the Lord lives, I will do it. Lie here until morning. So she lay at his feet until morning, but got up before anyone could be recognized. And he said, Don't let it be known that a woman came to the threshing floor. He said, Bring me the shawl you are wearing, and hold it out. When she did so, he poured into it 6 measures of barley and put it on her. Then he went back to town. When Ruth came to her mother-in-law, Naomi asked, How did it go, my daughter? Then she told her everything Boaz had done for her, and added, Have these 6 measures of barley, saying, Don't go back to your mother-in-law empty-handed. Then Naomi said, Wait, my daughter, until you find out what happens, for the man will not rest until the matter is settled today. 姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために、身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところで、あなたが若い女たちと一緒にいたところのボアズは、私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は、内場で大麦を振るい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい、内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気がつかないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私のおっしゃることは皆いたします。こうして彼女は内場に下っていって、姑と命じたすべてのことをした。ボアズは飲み食いをして気が良くなると、積み重ねてある麦の端に行って寝た。そこで彼女はこっそり行って、ボアズの足のところをまくってそこに寝た。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたの旗締め、ルツです。あなたの覆いを広げて、この旗締めを覆ってください。あなたは買い戻しの権威のある親類ですから。するとボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように。あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しいものでも、富むものでも、若い男たちの後を追わないからです。さあ、娘さん、恐れてはいけません。あなたの望むことは皆してあげましょう。この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。ところで確かに私は買い戻しの権威のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権威のある親類がおります。今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなた方に親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。しかし、もしその人があなたに親類の役目を果たすことを喜ばれないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく朝までお休みなさい。こうして彼女は朝まで彼の足のところに寝たが、誰かの見分けがつかないうちに起き上がった。彼は内場にこの女の来たことが知られてはならないと思ったので、あなたの着ている街灯を持ってきて、それをしっかり掴んでいなさいと言い、彼女がそれをしっかり掴むうちに、
大麦6杯を測って、それを彼女に負わせた。こうして彼は町へ行った。彼女は姑のところに行くと、姑は尋ねた。娘どうでしたか？ルツはその人が自分にしたことは皆、姑に告げていった。あなたの姑のところに素手で帰ってはならないと言って、あの方はこの大麦6杯を私にくださいました。姑は言った。娘よ、このことがどう収まるかわかるまで待っていなさい。あの方は今日このことが決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。Meanwhile, Boaz went to the town gate and sat there, while the kinsman redeemer had to be mentioned. When the kinsman redeemer he had mentioned came along, Boaz said, "Come over here, my friend, and sit down." So he went over and sat down. Boaz took 10 of the elders of the town and said, "Sit here." So they did so. Then he said to the kinsman redeemer, "Naomi, who has come back from Moab, is selling the piece of the land that belonged to our brother Abimelech. I thought I should bring the matter to your attention and suggest that you buy it in the presence of these seated here, and in the presence of the elders of my people. If you will redeem it, do so. But if you will not, tell me, so I will know. For no one has the right to do it except for you, and I am next in line. I'll redeem it," he said. Then Boaz said, "On the day you buy the land from Naomi and from Ruth, the Moabitess, you acquire the dead man's widow in order to maintain the name of the dead with his property." At this, the kinsman redeemer said, "Then I cannot redeem it because I might endanger my own estate. You redeem it yourself. I cannot do it." Now, in earlier times in Israel, for the redemption and the transfer of property to become final, one party took off his sandal and gave it to the other. This was the method of legalizing transactions in Israel. So kinsman redeemer said to Boaz, "Buy it yourself," and he removed the sandal. Then Boaz announced to the elders and all the people, "Today you are witnesses that I have brought from Naomi all the property of Abimelech, Kilon and Mahlon. I have acquired Ruth the Moabitess, Mahlon's widow, and as my wife, in order to maintain the name of the dead with the property, so that his name will not disappear from among his family or from the town records. Today you are witnesses." Then the elders and all that at the gate said, "We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your home like Rachel and Leah, who together built up the house of Israel. May you have standing in Ephraim and be famous in Bethlehem. Through your offspring, the Lord gives you by this young woman. May your family be like Perez, of whom Tamar bore to Judah." So Boaz took Ruth, and she became his wife. Then he went to her, and the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. The woman said to Naomi, "Praise be to the Lord, who this day has not left you without a kinsman redeemer. May he become famous throughout Israel. He'll renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law, who loves you and who is better to you than 7 sons, has given birth." Then Naomi took the child and laid him in her lap and cared for him. The woman living there said, "Naomi has a son." They named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. This is then the family line of Perez. Perez was the father of Hezron. Hezron was the father of Ram. Ram was the father of Aminadab. Aminadab was the father of Nahshon. Nahshon was the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz. Boaz was the father of Obed. Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David. 一方、ボアズは門のところに登って行って、そこに座った。するとちょうどボアズが言った、買い戻しの権威のある周囲の人が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。もしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って座った。それからボアズは町の長老10人を招いて、ここにお座りくださいと言ったので、彼らも座った。そこでボアズは、その買い戻しの権威ある種類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは私たちの身内のエリメレクの畑に売ることをしています。私はそれをあなたの耳に入れ、そこに座っている人々と私の民の長老たちとの前でそれを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。しかし、もしそれを買い戻さないなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いて、それを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次
なのですかから、すると彼は言った。私が買い戻しましょう。そこでボアズは言った。あなたはナオミの手の中からその畑を買うときには死んだ者の名をその相続地に起こすために死んだ者の妻であったモアブの女ルツをも買わなければなりません。その買い戻しの権威ある種類の人は言った。私が自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことはできませんから、昔イスラエルは買い戻しのや権威の譲渡をする場合、すべて取引を有効するために一方が自分の履物を脱いで、それを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それで買い戻しの権威ある親類の人は、ボアズに、あなたはお買いなさいと言って自分を履物を脱いだ。そこでボアズは長老たちのすべての民に言った。あなたは今日私がネオミからエビメレクのすべてのものを、それからキルリオンとアフロンのすべてのものを買い取った音の証人です。さらに死んだ者の名を相続地に起こすために、私はエフのマハロンの妻であったボアズの女ルツを買って、私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間からまたはその町の門から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人です。すると門にいた人々の長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家にいる女たちをイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにさえますように、あなたはエフラテの力ある働きをし、ベツレムで名を挙げなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によってあなたの家がタマルからユダに生んだペレツの家のようになりますように。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもって出せたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちはナオミに言った。イスラエルでこの名が伝えられるように、今日、買い物すあなたに与えて、あなたの後を絶やせなかった主が褒めたたえられますように、その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を認めるでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝る、あなたの嫁がその女を産んだのですから、ナオミはその子を取り、胸に抱いて養い育てた。近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名を付けた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。ペレツの家系は次の通りである。ペレツの子はヘツノン、ヘツノンの子はラム、ラムの子はアミナダブ、アミナダブの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。